Willkommen, liebe Freundinnen und Freunde Mysteriosen. Auch wenn wir uns dem Ender Serilos Kurs von Watches nachhören, betreten wir heute noch einmal die Schattenhaft Welt zwischen Zufall und Schicksal. Das Thema dieses Beitrags, die sogenannte Dunkle Synchronizität. Ein Begriff, der fasziniert, verwirrt und die Bunruheit, denn was, wenn sich bestimmt Ereignisse auf merkwürdig Praxis Weisen der Geschichte wiederholen? Was, wenn Namen, Orte, Todsarten und sogar die Persönlichkeitsstrukturen von Beteiligten ein seltsam Synchrons Echo über Jahrhunderte hinweg erzigen? Vielleicht habt ihr schon von Synchronizität gehört, einem Begriff, den der Psychologe Carl Gustav Jung prägte. Gemeint ist damit das scheinbar bedeutungsvolle Zusammentreffen von Ereignissen, das sich nicht durch bloß Kausalität erklären lässt. Die Dunkle Synchronizität geht jedoch einen Schritt weiter, sie lässt uns in der Realität zweifeln. Es sind Fall, die sich so exakt gleichen, dass sie unser Verständnis von Zeit, Zufall und die Wirklichkeit herausfordern. Kapitel 1, Die Geschichte von Mary Ashford, 1817. Beginnen wir unsere Reise in Divergenheit, und die Waren Jahr 1817, in einem kleinen Ort namens Erdington in der Nähe von Birmingham, England. Ein Ort mit einer langen Geschichte, beschaulich, fast idyllisch. Doch dieser Eindruck trugt, wie sich sagen wird. Am 27. Mai 1817 feiert eine junge Frau namens Mary Ashford ihren 20. Geburtstag. Sie war lebenslustig, freundlich und beliebt. Diesen besonderen Tag zu feiern, beschloss sie gemeinsam mit ihrer Freundin Hannah Cox, ein Tanzveranstaltung im sogenannten Tyburnhaus zu besuchen, der damaligen Version 1 Clubs. In diesem Abend lernt Mary einen Mann kennen, Michael Thornton, 25 Jahre alt, ein Farmer und Boarbeiter. Nach Aussagen von Hannah Cox verstanden sich die beiden blendend, sie tanzten, unterhielten sich und verbrachten den gesamten Abend miteinander. Mitternacht verließen sie gemeinsam die Veranstaltung. Mary hat ihr Kleidung über bei ihrer Freundin deponiert und wollte sich dort umsehen, bevor sie nach Hause ging. Gegen 4 Uhr morgens verließ sie das Haus von Hannah Cox, und das war das letzte Mal, dass sie leben gesehen wird. Am nächsten Morgen war ein Arbeiter namens George Jackson auf dem Weg zur Arbeit, als nahe de heutigen Pipe Hayes Parks auf ein seltsam Scenery stiess, niedergetrtens Grau, Frauenschuh, Kleidung, und schließlich ein Blutzspur. Dies führten zu einer schlammigen Grube, in der die Leiche von Mary Ashford fand. Sie war missbraucht, bewusstlos geschlagen und ertränkt wardens. Der Verdacht fiel schnell auf Michael Thornton. War der Letzt, der mit gesehen wird. Ein Schuhbruch mit einem auffälligen Nägelmuster passt zu seinem Schurk. Doch trotz Indizien reicht die Beweislich nicht für eine Verurteilung. Thornton betört seine Unschuld. Handfest Beweis wird Fragsprochen, gegen den Widerstand der Volks und selbst der Richters. Später wandert nach Amerika aus, wo ein scheinbar ruhiges Leben führt und 1860 starb. Kapitel 2, Die Geschichte von Barbara Forrest, 1974. Die Geschichte hat hier enden können, als tragisches Kapitel der Kriminalgeschichte. Doch 157 Jahre später, M27. Mai 1974, wiederholt sich das Unvorstellbare. Eine junge Frau namens Barbara Forrest feiert ebenfalls ihren 20. Geburtstag, im gleichen Ort, Erdington. Wie Mary über ging auch sie mit einer Freundin zu einer Tanzveranstaltung. Die beiden hatten Spaß, verabschiedeten sich später in einer Bücheltestelle. Danach verlor sich die Spur von Barbara. Einige Tage später wurde ihr Leiche gefunden, in genau derselben Stelle wie die von Mary Ashford, 157 Jahre zuvor. Auch sie war missbraucht wardens, auch sie war und in das gleich Schlammloch gelegt. Der Fall sorgt für Entsetzen. Die Parallelen waren so zahlreich und frappierend, dass man sich fragen muss, kann das wirklich Zufall sein? Und es kam noch bizarrer, der Hauptverdächtige in diesem Fall heißt ebenfalls Michael Thornton.
Alker Word Mangels beweisen Fragsprochen. Und genau wie Mary hat auch Barbara ein Wosch souver Freunden gegenüber geäußert, sie have ein düstere Vorenung, das etwas Sustassen Word. Kapitel 3, Die Rätsel der Dunklen Synchronizität. Wenn wir solche Geschichten hören, stellen sich viele Fragen. Deine Heiligenst ist. Wie kann das sein? Zwei junge Frauen mit gleichem Namen, gleichem Alter, gleichem Geburtstag, gleichem Wohnort, gleichem Freizeitverhalten, gleichem Todesort und sogar mutmaßlich gleichem Unternehmen? Was ist der statistische Wahrscheinlichkeitswert einer solchen Kettenreaktion von Gleichheiten? Die Theorie der Dunklen Synchronizität bietet eine philosophisch-mystische Erklärung für solche Phänomene. Sie besagt, das bestimmt Ereignis, oder Energien immer wieder denselben Mustern folgen, wie ein kosmischer Loop, ein sich wiederholen Skript, das verschiedene Menschen in denselben Rollen auftreten lässt. Carl Gustav Jung sprach in diesem Zusammenhang von einer kollektiven Unbewusstheit, einer tiefen Schicht des Bewusstseins, die alle Teilen in der bestimmt Archetypen immer wieder auftauchen. Vielleicht trifft dies nicht nur auf Traum Simile zu, sondern auch auf das real Leben? Kapitel 4, Weiter Beispiel aus aller Welt. Dieser Fall ist kein Einzelfall. Es gibt weltweit dokumentiert Ereignis, die ein ähnliches Massen Synchronizität aufweisen. Hier einige Beispiel. 1. Der Tod der Brüder auf den Philippinen. In einem tragischen Zufall? Wird ein Mann auf den Philippinen mit seinem Moped von einem Taxi überfahren und getötet. Einige Zeit später, am exakt gleichen Ort, wird ein Mann auf einem Moped vom selben Taxifahrer mit demselben Fahrgast überfahren. Es handelt sich den Bruder des ersten Opfers, der dessen Moped fuhr. Was sind die Chancen für eine solche Konstellation? Und wie groß ist der Zufall, dass genau der gleiche Taxifahrer mit demselben Fahrgast zu exakt demselben Ergebnis führt? 2. Der Doppelmord mit 100 Jahren Abstand. Historiker entdeckten in alten Unterlagen zwei Mord, die mit einem Abstand von exakt 100 Jahren begangen wurden. Die Täter hießen gleich, die Opfer hießen gleich, die Tatwaffen waren identisch, der Ort war der gleich, sogar die Richter, die das Urteil sprachen, trugen denselben Namen. Was geschieht hier? Rein Chronologie oder ein Muster? Kapitel 5, Erklärungsmöglichkeiten, Theorien und Gedanken. Hier wird es spekulativ und spannend. Was steckt dahinter? 1. Reiner Zufall, ein Frage der Statistik? Mathematiker werden sagen, je mehr Menschen, Daten, Orte und Zeitraum wir betrachten, desto wahrscheinlicher werden solche Zufall. Wenn man genig Geschichten zusammentragt, werden irgendwann zwangsläufig welche dabei sein, die sich in verbluffender Weise gleichen. Aber reicht dies Erklärung wirklich aus, wenn Namen, Todesursache, Datum und Umstände hiezu identisch sind? 2. Multiversum Theory. In der modernen Physik existiert die Idee von Multiversen, parallelen Realitäten, in denen Varianten unserer Welt existieren. Manch meinen, vielleicht sind solche Synchronizitäten Überschneidungen von Realitäten, ein Moment, in dem ein an der Zeitlinie Kurs aufblitzt, oder unbewusst durch sie hindurchgleiten. 3. Wiederholen Schleifen der Zeit. An der Gehen von aus, das sich die Zeit cyclisch bewegt, ein sich wiederholender Kreislauf, in dem bestimmt Ereignis stets neu auftreten, bis sie aufschlossen werden. Eine Art kosmisches Déjà-vu mit realen Konsequenzen. 4. Kollektives Gedächtnis und Resonanzfelder. Rudolf Steiners Konzept der Akasha-Chronik oder Rupert Sheldrake's morphische Felder sprechen davon, dass Erinnerungen und Ereignisse in einem kollektiven Speicher abgelegt sind, und unter bestimmten Umständen wieder auftauchen. Kapitel 6, Was bleibt? Die Philosophie hinter dem Grauen. Wenn wir solche Geschichten hören, gibt es im Grunde drei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Ablehnung, alles Zufall. Fascination, was steckt dahinter? Glaub, das ist der Beweis für ein verborgenes System.
Doc Vielite get es gar nicht darum, sich endgültig zu entschieden. Vielite bestet die Warkraft solcher Erzelungen darin, das sie uns aufrubbeln, wach machen, uns sagen, dass die Welt komplexer ist, als wir glauben. Das wir offen bleiben sollten für Dinge, die wir nicht so verurklären können. Denn wie oft hat sich die Wissenschaft geirrt? Wie oft wurden einstige Mythen zu realen Entdeckungen? Kapitel 7, Ihr Gedanken zur Dunklen Synchronizität. Nun seid gefragt, was denkt über Dunkle Synchronizität? Glaubt dass solche Wiederholungen Zufall sind? Oder ist mehr? Gibt es eine Ordnung, ein unsichtbares Muster, ein uns unbekannte Kraft? Wenn Lust habt, schreit ihr Gedanken dazu, ob spekulativ, kritisch oder philosophisch. Denn im Ende gilt. Wer fragt, findet Antworten. Und Vielite ist der Gedank, das alles nur Zufall ist, beruhigender als der Gedank, dass es einen Plan gibt, den wir nicht verstehen können.